The Poukai was approved in the year of 1933, the same year in which King Koriki was inaugurated ko te tau whakawāhinga tēnā o King Koriki. 1933. By 1934, the first Poukai of many to come arrived on the doorstep at Horahora in 1934. Kia mohia tātou. Tīmata tēnei Poukai i te tau 1934. Engari nā koraki I whakaia I te tau. I noho I whakawahinga e ia hei kingi. He approved it in 1933. The following year was the first Poukai that was to be commemorated. That was 1934. Koe nei te tau I mate ai a kingi te rata, ka noho mai ko tana tamaiti ko koraki hei kingi. Ko te wā tuatai o tēnei Poukai, ko te marama o mahuru, engari. I runga I te tono, me te inwe, a Ngāti Kauiaua, me Ngāti Rangi Wāhi tū o te pua o Waikato, o Tauranga Nui Marae, mā rātou kē te rā. Ka tahi ka tohungia e kingi koraki. Ko te rā tuatai o te tau hou a Pākehā, hei Poukai kē mō Horahora. Ngāti haua aroha mai Ngāti Kaioa, and Ngāti Rangi Wāhi tū of te puaha Tauranga Nui Marae. Its marae physically located next to the awa pleaded for a change of date due to the annual whitebait season being opened the 1st of September annually. King Koriki obliged. Thus Horahora now commemorates its annual Poukai, 1st of January, New Year's Day, each year. Ko te take I whaiaia Kaioa, me rangi wāhi tū kia tū, te Poukai I Tauranga Nui I te marama o hepetema. Ia tau ko ia rā te wāhanga o te tau hei hau, hei hi matamata. Ko ia rā te kai rangatira o te hākari o te Poukai o Tauranga Nui. It is important to know that as I interviewed Pat, as the oldest living survivor in Ngāti Naho, his knowledge on historical impacts and the Waikato is enduring. His profile is overwhelming. Employed in trucking, mining skills, mine rescue, mine inspector, union activity, carbonization, management, involved in the Rotowaro community, racial conflict, new immigrants to the area. Ko te a Pat te para I te huarahi maha, I roti te hapori o Rotowaro. Tai noa ki o nā ke mahi. Puta atu ki ngā mahi ua o te taiao. Tāpiri atu ki ngā mahi maina. Me ona tūranga teitei katoa. He tangata matatau. He kiriata kua oti. Ko ia te waha Koorero. Hoki ana ngā mahara ki te wā iaia e tamarikana. Tirohia tērā kei runga I te ipurangi e kia nei YouTube. In 2021, aroha mai, a photograph which depicted the artist Bodie Friend's great-grand-uncle Pat Kingi won the coveted prize as the winner of the inaugural Kingi Tu Hei Tia Portatau, the Whero Portraiture Award. 50 finalists were selected from 128 entries, with a mixture of medium of weaving, textiles, photography, ceramics, oils. The humble photograph of Pat Kingi
which his mokopuna had entered, surpassed the rest. I te tau, rua te kau matahi, he tohu kiri aro, o kingi tū heitia, po tatou te whirawhira te tuawhitu. E whakawhiwhia e Bodie Friends te mokopuna Pat Kingi. Nānei eke panuku ki te taumata o ngā mahi katoa, whakaahua. Ko te piki tia, ko tōna taitara ko nana. Nā te kohinga mahi toi I whakanui tia. I te whakaahua nei. Ko nana, ko waitera, ko Pat Kingi, e ora tonu nei. I rote I ngā tono tahirau rua te kau mā waru I puta te ihu o te rā pikitia ki te taumata. I tai atu a kingi tū heitia po tatau te whirawhiro. Te tuawhitu ki pōneke. Ki te pukinga whakaata I pōneke. I reira ka whakanui tia e te mokopuna Pat. Ki te tino tohu whakanui. Kia tirohia tā tātou kia hoki whakamuri. Te hiitori mo te tiriti. Rangiriri noe mā. Rua te kau mawha. I rangiriri mau ko Pat e whakaana I te hikoi ko rere mai I te kau. Mo te tiriti. Kia tai atu ki reira. Ka kōrero mai a Pat mo ngāna ake wero ki te kāwanatanga mo te rawake I te tiriti o Waitangi. I tino whakahe e ia I ngā mahi takahi I te mana me te wairua o taua taongaroka. He tangata Pat kua ki te I ngā auratanga katoa o tōna au, o tēnei au, o te au tawhito. Along with the likes of the international tiny sculptor Fred Graham o koro ki kaukura. Pat is a ponoa of the kingitanga. His legacies will continue to live on. On the 1st of January, with the new year pending, we will commemorate the Poukai of Horahora. On the 1st of January, it will begin to lead all the Poukais through a series that will continue throughout the year. This is a tribute to Pat. He and Fred are probably the longest surviving members of the tribe, Waikato. And his legacies will live on. It will live on. Because who other than better than the person himself to tell a story? That is why correct historical information is important with regards to the Poukai, with regards to the kingitanga. Too many falsifications of kingitanga information has been put out there, albeit with Poukai, albeit with hui, albeit with tonga that belongs carved canoes, carved waka, people's activities within the kingitanga. It must be historically documented correctly. You are responsible for putting out that crap. And that's the crap that the generation of tomorrow is going to remember. They will not remember podcasts like this. They will not remember the truth. And if we
look at all things with regards to Poukai. And we think about the relationship that all Poukai has. How did it come about? My writings, Waiting for the Bus, it reflects the pulse of the kingitanga. Koe nei ngā kohinga kōrero, nāku, ki hei, i tuhi. E mihi ko ana kia koutou te kāpiritanga o te wairua. E kore koutou e warewaratia. Anei o koutou oati, tau iratanga. Mō koutou mohopuna, o te āpōpōtanga o te ao Māori. I rati te reo e whakarongo ake nei koutou ko i rā te reo o Waikato. Ka rongo koutou nge te i o ngā kupu, e tangi mai ana, e hara ko te mita, e hara tēnā te kupu o Waikato, ko te tangi kē o te reo. I rangahangia e au, i rote ngā whiriwhiri ngā kōrero ki ngā kaumātua i Auawa. Ka tirohia tātou, mo te aua te Poukai. Ka whakaaro tātou, mā wai e kōrero i ene āhutang. Nā, tuarua, me mihi anō ki e rā tāngata i whakaritea mai. I whakaia a ngā kau rātou ki te kōrero mo e nei hiitori. E mihi ko ana ki ngā ringa awhina o te poari taimi. Mo e rā o ngā tauira, i haere ki te whare wānanga i Waikato. He maha rātou, engari ko tāku tino mō kai i awhina mai au ko tau te maite ko Hone Thompson. O matakore te iwi, nāna i whakaritea mai he maha tonu te hohonu o ngā kōrero. Me mihi, me mihi, me mihi. Me ki ai kia tirohia tātou te mapi o te raupatu. Koe anō te te o ngā rauemi i whakaritea mai e i te waiaia mahi ana i te Tainui Māori Trust Board. Aroha kauan. Kia ti tiro tātou ki te kōrero i waihatia mai e Te Arikinui. Tāna kōrero kia hau. Mamae, ko pēnei ngā taringa ne. Ko ara ake ngā taringa, kia ora. Kau e haria o taonga ki te rua. Waiho mā te a pōpōtanga, hei awhi i a rātou. Wairua, hei ārahi i a rātou i runga i te arapono o te tika. Koe rā te kōrero. Te kōrero whakatau o Te Arikinui, te atairangi kāhu ki ahau. Kia ata tirohia tātou. The stories in which I have written, and that all reflects the language in which I grew up in, listening to the dialect is Waikato. Terms and phrases is Waikato specific. The use of the double macron is pertaining to the processes of the Waikato Tainui Māori Trust Board legacy. When we look at this whole scenario around history, I've adapted my style of writing from Te Pue's examples. However, there are the use in which the double vowel makes it for easier reading. The information of the Poukai is from my personal archives. Material compiled over years which key contributors have shared with me in various interviews. However,
Writing this book as a practitioner of the early days, I was born into the kingitanga. My first breath was taken, and I was bestowed upon by King Koorero with the legacy of his Koorero. You, Mamae, well, you as a baby, growing into adult, you will serve the kingitanga in life and in death. I still do it. Ko ngā kohinga kōrero nei is generic. However, Marae profiles and its information has been collated through an interview process initiated by me in 1993-1994 with kaumātua who have long since passed over. And I want to enrich this podcast because you will get to hear some of the belated Christmas cheers and wishes that I recorded over 34 years ago with kaumātua at Te Arikinui Poukai. And a lot of those kaumātua have passed away. They have passed away. Fred Porima, Tahinga Kete, Hera Haunui, and many kataraina of, yes, koko hino marae. There are many. So I don't wish to make your Christmas a sad one, but the memories of just listening to their voices enriches podcast series and every other series that I put across as kingitanga. He whānui te kōrero te Poukai. Ko e rāno o rātou, nā rātou kē ngā kōrero nei. I ra ngā hautia e au ngēnei kōrero i te tau 1993 to 1994. Po mata no atu e nei kaumātua. We look at most of the information, and the information is so important today, almost 35 years ago. Those voices have been lost to this world. Only their families get to hear the voices and whatever roemi they keep. So we look at this. How did the Poukai start? I'm going to provide you with a bullet point snapshot, which leads the way to a segmented historic occasion and account of events during the era in the reign of King Tawhia, the second Māori king. Koe nei te pūtake o ngā pīkautanga, a waikato i te wā i a Tawhia e whai ora ana po tāna iwi. We reflect in our Waikato 1800s, its golden years. Waikato iwi owned fertile land. It had flour mills operating along the Waikato River. Waikato iwi provided new settlers produce from its community gardens. They traded overseas. We had our own bank. New settlers continued to arrive and living conditions in Auckland was crowded. The government demands more land. Waikato he oranga iwi. He iwi whiwhi whenua mana oranga. He mira prawa o rātou, i au wā. I tipu māra whenua kai rātou. I hauhake ngēnei kai, he oranga mo tau iwi. I tuku tēnei kai, o ngēnei kai. I tuku ngēnei kai ki tā wāhi, he hoko. Kia whiwhi pūtea, ai, he pēke pūtea I whakatungia e Kingi Tawhia. Ka tai mai a pāke ka kua hia rātou ki te whenua, kia nuiaka te whenua mō rātou. Kua tautohe mai te kāwanatanga, kia rahia ke te whenua mō rātou, I ki raro I o rātou nei mana. King Tawhia. King Tawhia reigned from 1860 to 1894.
His commitment was to uphold harmonic statements made by his father, King Portato, during his inauguration at Ngāruahi on the 2nd of May, 1858. He was to become the first Māori king, followed by his succession, his son Tawhio, and Tawhio ruled for 34 years. Kingitanga posed a threat to the government. Tawhio's tumultuous years. He started off as a friend to Grey. Eventually they became separated. Why? It's because Grey impacted upon Waikato, the threat of his governance. Waikato iwi was branded as rebels. Ka mate te whero, ka tū mai ko tana tamaiti ko Tawhio. Ka noho mai a Tawhio. Hei king I te tau 1960 to 9... Aroha mai. Hei king I mo te tau 1860 to 1894. I whai a Tawhio ki te wairua o ngā kupu I waiho mai e tana tupuna. I waiho tia mai e tana matua a pōtatau te wherewe. Kua tōtara wāhirua te noho te kāwanatanga. Kua tīmata a kāwana kare ki te wero I a Tawhio. Me te kingitanga. Colonial government settlers want more land. Tawhio refuses to relinquish fertile land. Māori attacks on Auckland. Government had perceived and created that Koorero, that lie. That Māori attacks on Auckland were the makings of Waikato as branded by Governor Grey as rebels. And yet, funny enough, 1845, it was Governor Grey that pleaded to Tawhio and to Portato to take Te Winika, the renowned ceremonial carved war canoe in the Waikato Museum, to Auckland for the purpose of preventing an attack by Ngāpuhi on that population. The waka was taken there. And likewise, Tawhio led as a young man, along with his father's guidance, but being branded a rebel is that the kingitanga, under the mantle and the direction and the leadership of King Tawhio, was forced to pledge the oath of allegiance to the government. When that did not happen, the 12th of July, thousands of troops crossed the Mangatawhiti stream to take the land by force to kill our tūpuna. And it became the period of time by 1864, the Settlements Act was created by the government to lawfully, to legally take 1.2 million acres of land from Waikato. Te kāwanatanga hoariri. Kua hea kai te Pākehā ki ngā whenua o Waikato. Ka rea Tawhio I Poukai, ki te tuku ngā whenua ano marātou. Ka ui te whakapai o te kāwanatanga, kua tū mai a Waikato hei hoariri ki a rātou. Governor Grey's demand to King Tawhio. He demands to Tawhio that the kingitanga submit to the colonial powers, albeit to him, at a meeting held at Taupiti in 1863. In attendance was Wiram Tamihana, also known as William Thompson. The demand by the government was tukuna tō kingitanga ki raro.
The response was, e ahara iau he tuku kiraru, meaning that he did not have the responsibility to concede and to conform to the instructions of the government. So the request was refused. And this is the threat that came from the government. Tēnā, the ultimatum threat from the government at Taupiti in 1863 was, tēnā ka keri haere au ki te kāheru, kia hingara no koe kiraru. Government threatened and promised to dig around the kingitanga till it collapsed into the control of the colonial government. Grey threatens to dig around the kingitanga until it's surrendered and relinquished its sovereignty to colonial powers. Ka tohe atu a karei kia tāwhia. Nāna te ki, tukuna toki ki tanga ki raro ki au. Ko te whakautu a tāwhia, e ara hau, e hara māku, he tuku i te kingitanga ki raro. So true. The threat, the response by Governor Grey was simply this. Tēnā, ka keri haere au ki te kāheru, kia hinga rano koe ki raro. Well, he threatens to dig around the kingitanga until it's surrendered and relinquished its sovereignty to colonial powers. 12 July 1863, Imperial troops are dispatched. All Auckland-based regiments cross the Mangatawhiri stream. Tupuna protecting the front line of Port Kino, known today as Poukai, were annihilated. They were shot down. The British troops continued its killing sprawl to Rangiriri, Rangiaowhia, and finally on to Horahora. By 1864, 1.2 million acres of land was confiscated. 11 July 1863, he kawenata pānui a kawana krei kia tāwhia, kāre tērā kawenata I taikea kia kingi tāwhia. Aua ke I te rā te kaumārua o Hurai, ka whakawhiti ngā hoia e whiatahi mano o kawana krei I te awa o mga tāwhiri. I reira ka kōhuringia o tātou tūpuna. Ka mate rātou mo te whenua te take. Ka titira tātou ki te āhuatanga o te whenua I ngaro I te raupatu. 1.2 million acres of land. Waikato land. Anake. Nā, ki hei te kāwanatanga, ka nohota mana ki runga I a rātou, ka whakaaritengia he ture e kia nei ko te Settlements Act 1863. Ka hoki whakamuri, ka haere a tāwhia ki te nohi roti te nehe nui. Te muti ngā iho te pakanga, ka puta mai I te nehe nui, I te tau 1990, te kaumātahi. Ka whai ngākau ia ki te haere ki ngarangi ki te whakatakoto I te āhuatanga o te raupatu. Ka rere atu a kingi tāwhia ki reira I te tau 1990. Ka ri whakaingia ka koro ākanohi a tāwhia rao ko Kuini Nga. Ka hoki mai a tāwhia ki hei e ia I haere Māori atu au I hoki Māori mai. Ka whakaaro tātou. When Tawhia travelled to England in 1884,
The land war in Waikato had ended. The redress of Waikato land confiscation continued. 1884, the King travels to England. He is given no audience with Queen Victoria, and the government of New Zealand here played a major role in opposing that the King speak with Queen Victoria. They manipulated, and they still continue to manipulate. Tawhia said, I went as a Māori. I returned as a Māori, meaning he was never respected. He was never given an audience with Queen Victoria during that time. When we look at purpose of redress was for Māori institutions to provide Māori solutions, to address Māori problems. The establishment of the Poukai began at Whatiwhatihoe. It was after the return from England in 1884 that Tawhia met with his kaumātua. And for what purpose? Ko te anga whakamua. I tua Tawhia he kauhanganui he kōrero i ngā take Māori. Mā tēnei kauhanganui he kimi i te huarahi anga whakamua. Nā, ko te nohoatanga me ona tāngata me ona kaumātua i Whatiwhatihoe. Ka kimi huarahi rātou e whakaanga mua i te āhuatanga o te raupatu. Ka hui rātou i reira ka whakarohia. Hea he kaupapa he awhi nei tana iwi. I te wā e whangana tātou ke whakatikangia te kāwana i tōnā ke hara. Ki runga i a Waikato. Ka hui te whakaroa Tawhia ke whakatungia te kaupapa. Hei awhi nei te pauaru te pani me te rawakori. Ko rātou e nuhake nā i Whatiwhatihoe. Ka tīmata te rangahau me te whakaaro me pewhera. I roto i taua hui ka tīmata te kohi kapa, kohi toru kapa, kohi hiki pene, kohi paunga. Hei aha, kia whiwhirawa, hei tirohia i ngā ahuatanga, ngā huarahi, hei whakahokia mai ngā whenua i Raupatungia. I tū a Tawhia ko te Poukai, hei awhi nei te pauaru te pani me te rawakore. Hea hai, i te rirotanga o ngā whenua o Waikato, ko noho kore whenua, ko noho pauaru, ko noho rawakore tana iwi. Te kau mārua pēr. Ngā tau i waingunui i te 1800s, ki te wā i tau mai te raupatu ki runga i a Waikato. 12 years. It took the government to besiege Waikato, to create poverty within the people who had riches, who was feeding the world, who gave of their love, their aroha. And that is the problem with Māori. We give too much aroha to people. And then when we turn around and look what has happened, we become besieged by their rules, their controls, and everything. A landless people, poverty in decline in health. The purpose of that meeting at Whatiwhatihoe was to create some sort of support system to embrace the widowed, the orphan, and the destitute. For the people, multitude of people to come together to ease the pain of suffering and poverty. To share the bounty of food. Yes, ko te Poukai he papa hei awhi nei te pauaru te pani me te rawakore. He kaupapa, kia hui ai te iwi,
Hei whakamaru hoki i ngā whānau. Hei tāmu i te mamae o te ngaronga o ngā whenua. Pa te mate kai me te noho pohara i roto i te rau koreta. In the beginning, the resource cannot be completed without the saying of the second Māori king, King Kawhio. The country has been ravaged by the sword of deceit.